Gulo. Oh my God. Correa. Gulo. The lead is down. Kanina decision. Ngayon, tatlo na lang. Tongko and traffic. Agawan. Nakita siya Menes. Pinapekino siya. And the rebound. Menes. Pick. 5. Holding. Tatay ball. 2 shots para kay Menes. And a perfect goal in 13-0 run sa ating third quarter in 2 minutes. And the second free throw para kay Menes. Another one. Balik sa lima ko. Ibigay kay Golo. And Golo. Labas ang bola kay Tongko with the 10 seconds. Tongko in traffic. Nakawala. Ang ganda pasa. Menes. Nakawala ng mga hanggang with the 4 seconds. Nakasano siya with the ball. Alvarado here. Nakita kay Menes. Menes in traffic. Agawan. Huli ni Garcia. And Garcia with the 6 sabi. Agre. Inside pass. Basel. Bumanda. Huli kay Menes. Look back inside. Pasok. Take out. Over the ball. Work with the Pete person ball. And Tongko. 5 for 3. Yes sir. G.I. Tongko. 5 points. This is a fourth quarter. And the finals, Macalisan once again with the back-to-back 3-ball. Tukan nila Sendo, Lapi Diwan, Alvarado pa rin. Ibigay kay Tongko, nakawala. G.I. Tongko. Ang tunila. Napar. Ibigay kay Piloto sa akin na kalugad. Pasel sa kanagilid. Verde na School of Portrait. For the tie. Lapi Basel. For the tie. With the baseline inbound. Nakita si Cosmos. Post with the baseline. Pasok yan para kay Ecker. Is the defense of Cuscos. Basel. Kumuha ng Moilo and traffic. But my ball. And 2 shots. And the first free throw. Pasok yan para kay Basel. Rapi Basel. Second goal. Another one para kay Basel. And G.I. Tongko against the defense of Macalisan. And traffic nakawala with the one to Alvarado. Wala pa rin. And the rebound of Macalisan. Macalisan ang mamadali. Macalisan. 66-61. Cuscos inside. Sama na gilid with the corner. Wala yan. Cuscos with the baseline. Nakawala. Ang ganda pa sa Agolo with the finger roll. What a finger roll shot para kay Paul Pulo with the 66. And traffic Piloto sa kitang ilungkad. Lungkad. Tuloy-tuloy sa basket. Finger shot. Hulikan. Basel is there. Lapit. Basel. Apat lang ang abante ng Team Ramacola. Tongko. And traffic. Nakawala. With the ball pass. Gulo is there. Rapi. Diwan. Macalisan. Nakamadali. Wala at may foul. And the ball is not. Bigyan ng dalawatera ito si Macalisan para sa penalty situation. And the first free throw. Wala ang Olatera. Ikaw kabante ng Team Ramacola. 68-64 sa ating larangan. With the 2 minutes and 1 seconds. And the last free throw para kay Macalisan. Wala pa rin. With a big rebound. Lungtad ang lalay. Last 2 minutes. Ang last 2 minutes ay natin sa inyo ng second. Mayor Zarek Basalo Cantorman. 5 seconds. With a backward violation. Call on referee Miguel. Nakantala sa defense of Macalisan. Tongko. Nakawala. Tongko. And I pass ready to look bad. Still on Macalisan. By whistle. By the baseline. Alvarado. 5 for 3. Get the bounce. Alvarado. With the 10. 1 minute and 20. Pilotos. Alvar. Sa gitna. But my foul. With the 2 shot. Para kay King Alvar. And the first free throw pasok. And the second free throw pasok pa rin.
Post up sa kita. Wala. And the rebound. Baser. Seconds to play. And the ball, the number. And the first free throw below goes back up. And the second free throw. Pass up to him. Almenes for three. Bam! Chickpea Almenes for three. 72-70. Ensape, Pilopos. Lumpan. Baser. Sa gitna, Makalisang. Hina out the post. Tito Albanando. Albanando. Cuscos. Cuscos. Era Cuscos. For the back. Subang time out. Team Mamacola. With the 53 seconds. 5-0 run. Maipagwapong ng Boots Inasan. 72 all. What a ball game! Interagency Championship. LGO versus BFP. 33 seconds and 14 seconds sa kanilang shot clock. And Baser sa gitna. 30 seconds, 10 seconds sa kanilang shot clock. And Baser kumuha ng buwelo, bumaba, wala lang ng pusta. With a big rebound, every back for Alvarado. Cuscos, and Cuscos, labas ang bola. And Lapek, Torco is there. 14 seconds, Torco lang, wala naman ang foul. And the ball number 26, Alpha with a holding foul. Team penalty. Wala na pong timeout ang Boots Inasal. Wala ng timeout ang Boots Inasal. Samantala ang Team Mamacola with a one timeout. 11 seconds. Second free throw, Mamacola. And the rebound, Cuscos. Cuscos, Mamacola, Torco. 7 seconds. Foul number 4 with a blocking foul. Novi Norman with a blocking foul. Ang masusubukan sa 4.5 meter line para sa penalty situation. Cristo Wara Bogan, 4.8 seconds. Second. Pasok. Team Mamacola. 73-72. Boots Inasal 1 point. 4.8 seconds. Sa apat na free throw ni GR Tongo, mga kasama, walang